those who have been at the forefront of this endeavor. First, let us remember that the embargo limited our ability to protect our citizens, enforce the rule of law, and secure our border. It also hampered our efforts to build a capable and professional national army that can ensure the safety and the well-being of our people. Therefore, over the past decade, we have gradually enhanced our weapons and ammunition management have been ongoing for the whole of the last decade. Our journey towards lifting of the 31 years of arms embargo has been paved with the dedication of those who spared no effort. Among them are the valiant members of the Somali security forces and the whole government of Somalia, who, working tirelessly around the clock, have dedicated their time and effort to critical tasks across the country. Their commitment has been exemplary, and we honor their contribution towards achieving this major goal. Yet, it's not only our security forces who have borne the burden of this formidable undertaking. Civilians too have played an integral role in the process, showing resilience and determination in the face of the adversity. Implementing partners, both national and international, have stood by our side, contributing to their expertise and resources. Our friends and allies from within Somalia and beyond have lent their support, recognizing the collective importance of this journey towards a more secure and stable nation, Somalia. As we honor those who have dedicated their lives and those who have paid the ultimate sacrifice, let us renew our commitment to building on the successes we've achieved so far. The hard work made thus far underscores the gravity of our responsibility and the importance of ensuring that our efforts contribute to the continuation of strengthening our weapons and ammunition systems across the country. In particular, I wanted to extend a special thanks to the United Kingdom, the penholder of the United Nations Security Council resolutions on the arms embargo in Somalia. Their commitment and support throughout the negotiation process, as well as their day-to-day involvement in supporting Somalia implement our national weapons and ammunition management priorities and objectives, has been invaluable. Furthermore, our friends and allies' dedication has been a beacon, guiding us through the challenges and ensuring the success of our collective undertaking. The resources, expertise, and the collaborative spirit has reinvigorated our effort, making the lifting of arms embargo not just a possibility, but a reality. The lifting of the arms embargo is not just a policy change, it is a recognition of the collective determination and resolve that has brought us to this historic moment today. In this historic occasion, let us honor and celebrate all those who have dedicated themselves to the cause of strengthening our weapons and ammunition capacity and capability management. Those who are with us today and those who are no longer among us. Their contribution, whether through tireless efforts, sacrifices, and support, have brought us to this important juncture. Ladies and gentlemen, as we move forward, let the spirit of unity and collaboration that has characterized this journey guide us in the continued effort to strengthen our nation's institutions and enhance our capability. Upcoming Somalia Security Conference in New York offers the opportunity how our
international partners can play supportive and constructive role in the building of an efficient, effective, and accountable Somali security forces. Let us build upon the foundations laid by those who have given us so much, and together strive towards the building of the momentum. This was a journey that has started long time ago. I would like here to gratefully appreciate the role that has been played by all the members, all the 15 members of the United Nations Security Council, in particular the 5B, the A3, and the rest of the Council. I would like to recognize as well the role that United Arab Emirates have played during their presidency in the UN Security Council. This was a collective effort by all. Here I would like to recognize as well, throughout the difficult days that we had the Arabs embargo on us, the role that the African Union Mission, AMISOM, now ATMIS, have played in the last 16 years. When Somalia was not able to have the necessary equipment to defend itself, to secure the territory, it was them who sacrificed it here in this country. Many of their boys and girls have paid the ultimate price in this country, and these boys and girls will ever remain part of the history of Somalia. The African problems for the African solution has been shown practically possible here in Somalia. We appreciate. We also recognize all the international partners, all of them, I cannot count one, who contributed building an army that has the confidence to liberate this country from the scourge of the terrorism. Today, as late as this morning, Somali National Army and the Community Defense Forces have been chasing Al-Shabaab in different parts of Somalia, particularly in the few small area that is remaining in Galmudug and Hirshabelle. This journey will end up a peaceful, stable, and prosperous Somalia. That is the seeds that you put in place for the last couple of decades. Not only there was an arms embargo on Somalia, but on the other hand, Somalia was supported at all levels that it was important for us. The international community, all of you, you have provided the Somali government space to breathe, space to organize, space to build a modern state institutions, space to build the security forces that are now going to take over the responsibility of the security. I would like to say our international partners, all of them, you did well. You helped Somalia big time, and your efforts will never be forgotten here in Somalia. Yes, the arms embargo has been lifted on Somalia, but that is not the end. A new chapter is started. New institutions are emerging within the Somali state now. New leaders are being established at the different layers of the Somali government to take the full responsibility of managing, controlling, supplying, tracing responsibly the weapons and ammunition that Somalia has now and are going to have in the near future. In the last decade, we proved that we started from scratch. It was there, and I still remember. And some of you, I'm seeing in front of me Ambassador Mugisha, who was here all these difficult days with us, and who was here and who helped the Somali government at the first instance when we are going to establish the first armory here in this country. The AMISOM in general, and in particular the UPDF, has supported Somalia to have the first small armory to keep the arms and the ammunition in it. Today, Somalia has a number of armories, not only at the federal and national level, but even in the federal member states, and not only the Somali National Army,
but all the Somali national security forces, the 4 forces that the Somali government has, they have their own armory. Today, the information that regards the arm, the ammunition and the weapons are registered and digitalized even. There will always be mistakes, shortcomings here and there, but there are dedicated boys and girls in our security forces and our government who are following day after day whatever that to rectify any shortcomings that may take place. I would like to assure you, our great partners and friends, that we will take the full responsibility and commitment that the arms embargo that has been lifted now, you will not regret. And the Somali people and the Horn of Africa region, African continent and the world at large will not regret. Somalia will prove to be as any other responsible member state in the global world in terms of arms embargo. I would like to also assure you that Somali institutions are now emerging. The arms embargo, as I said to you many times, is not only removing the restrictions to buy an army or to receive an army donation from our partners. 30 years, more than 30 years, this has been stigmatized in the name of Somalia. So we are very much grateful that you removed the stigma from our name. Disassociating ourselves from Al-Shabaab was another milestone, which I really appreciate that the United Nations Security Council has, under the proposal and the writing of the resolution by the United Kingdom. Shabaab is no different than Al-Qaeda, ISIS, and others who have their own UN Security Council resolution. But Somalia is different. The arms embargo was lifted. The arms embargo was partially lifted on Somalia before, which was absolutely a good step towards the right direction in the past. But Shabaab was there, and Shabaab has always been under arms embargo, and they will remain under arms embargo. So separating Somalia's arms embargo lift and the imposing arms embargo on Shabaab within the context of Somalia was a bit odd. And I'm very much grateful that our partners understood that, the United Nations Security Council, and they have stand by with Somalia to get. This is, it's giving us, besides the material support, it gives us a moral support. It's a dignity and pride for the Somali people. I thank you very much for that. Thank you. haddaan u soo noqdo dadka Soomaaliyeed dhammaan walaalayaal, maanta waa maalin kale oo ayadana taariikhi ah oo runtii horumarkii aan ku soo tallaabsanayna waayahan oo dhan ay ka mid tahay. kuwa kalena waa noo dhiman yihiin insha Allah oo aan gaari doono haddii Alla yiraahdo. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego 31 sano kadib maanta in dhammaan la wada qaaday, tartiib loo soo qaaday, laakiin inta u dambeysana maanta la qaaday cuna-qabataynta hubka ee dalkan saarneed. cuna-qabataynta hubka sidaan daba u sheegay ma ahayn kaliya inaan hub gada karin ama inaan hubna la sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo Soomaalida ku taalo. Soomaaliya cuna-qabateyn, Soomaaliya cuna-qabateyn waa ahayd kow. waxaa kale oo guul weyn ah ayadana Soomaaliya, jamhuuriyadda Soomaaliya iyo shabaab in la kala saaray. dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas'uul ah, kortay, leh awoodii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta leh, lagu aamini kara mas'uuliyaddaas. ilaan hubka iyo rasaastu waxay ka mid yihiin amniga iyo khataraha amniga oo caalamka iyo kuwa qaaradaha iyo kuwa regionka intaba. adduunyaduna waxay u samaysatay nidaam lagu ilaaliyo. intaa waxaana laga soo saaciday inaan la nimaadon soo gaarno meeshii aan ku qaadanayn mas'uuliyaddaas. markiina la arkay inaan qaadi karnana waa naloo dhiibay, waxaa la yidhi mas-uulaad tihiin. shabaab weli waa shabaab,
waa argagixiso cunaqabatayntu way saaran tahay wixii kaloo la saari karana la sii saaraan leenahay laakiin dowladda Soomaaliya resolutionka cunaqabataynta lagu saaray 1992 ee 773 waa la laalay completely waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin cunaqabataynta hubka waa la qaaday mas'uuliyad cusub ka dhalatay dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay'ado cusub oo hadda dhalanayo waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa ka soo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan oo mas'uul ka noqon doona meesha maanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta ma doonayno adduunyada inay ka qoomamayso bir war kuwan maxaan hubka cunaqabataynta maxaa looga qaado kuwan in la yiraahdo ma doonayno berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunaqabataynta hubka laga qaado saxay ahayd in la yiraahdaan rabnaa inaan u dhaqanno sida dunida kale ay u dhaqanto dalkan markasta aniga waxaan ku doodaa war adduunyadu sida u dhaqanto aan u dhaqanno waa soo qaadnay wadadaas meel fiican aan soo gaarnay inta noo dhiman waa dhiman dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa ultimately walwal ma jiro walaahow ma jiro Soomaaliya muxuu ahaay wadadii way ku dhacday horeyay ugu soo dhacday way ku soo socotay haddana way ku sii socotaa shaqadan la qabtay haday tahay ku biirista suuqa Afrika haday tahay cunaqabataynta ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhamaatay shaqo soo socotay dad kala duwan xukuumado kala duwan hogaamiyaal iyo madaxweynayaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen qaarkood ay wax ka soo qabteen meesha blokeeti la soo dul saaray ayaa meesha lagu yimid ku biirista suuqa bariga Afrika dowladii oo ugu dambeysay ee ku meel gaarkeeda ee dalku u yeesho oo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo madaxda ka ayaa soo bilowday annaga markaan nimaday waa sii xoojinay codsiga waxa la yiri dowladii transition ay ahayd hadda transition ka baxdan codsiga soo noqso waa ku naqnay markaan codsiga geeyay dhowr 10 sano soo qaadatay intaas waa la soo wada way timiday cunaqabataynta sidaas oo kale qaadisteedii 2012 aan soo bilownay maalin walba meeray soo mareysay maantay soo gaartay barnaamijka deyn cafinta ee rajaynayna sidaas oo kale 2013 aan soo bilownay maalin walba meeray soo mareysay way soo dhismaysay maantay soo gaartay aan rabnaa inay soo gaarto mar dhow ay dhamaato aydan sidaas daraadeed meeshaas waxaa ka rakmay dowladnimadu waa socosho waay hor u socosho waay maalin walba wixii hore intaan xaaqan ku soo bilaaba iyo dhammaan waa howlan aniga la qabtay iyo waa markii ugu horeysay iyo waa ma jirto dalkan dowladda Republic Jamhuuriyadda saddexaad ee 2000 carta ka soo bilaabatay lagu soo aasaasay muddada 12 sano ku meel gaar ka soo ahayday shaqa soo qabsoontay laba charter oo kala duwan ayaan soo marnay xilliga ku meel gaarka ah dastuurka aan hadda haysana ayaa la soo ansixiyay xilligii maxaan ku iraaday ku meel gaarnimada aan ka baxnay hadda waan sii soconaa dastuurka waan dhameysay howl walba sidaas ay u taala maanta qurux kasta oo Soomaaliya ka jirta waa qurux soo socotay oo muddo soo socotay oo soo daba kacday waay ma aha qurux hal mar muxuu ahay soo dhacday amaal waxay waxaan rabaa inaan ku soo gunaado maxaan ka baranaynaa xigmadda ah dowladdu waa hor u socod istaagid ma leh dib u noqoshana ma leh mar walba in hore loo socdo qofkii talaab dheer qaaday iyo kii talaab gaaban qaadaba waa in hore loo socdaa dagaalka al-shabaab ee maanta ku jirnaahay waxaa la yiraahdaa waa dagaalkii dowladda dhan waa dagaalkii shacabka dhan oo loo kala harin ayadaas ayaana guusha keentay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego sanadkii 2016 doorashada markaan qaban qaabinaynay slogan jira aan lahayn slogankaas muxuu ahay qabyo qofkeeda dhameystira soo hadda qabyadii oo ma wax soo wada dhamaanayo kulli aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hawlo badan oo rag iga horeeyay soo bilaabeen
inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba howlo badan oo maanta gabagaba jooga ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaan waqtigii dowladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay ayadana aad iyo aad ayay ugu faraxsanahay dalka wuxuu u baahan yahay dowlad midaysan dhan oo aan kala raaricin oo leh awood iyo khibrad iyo waayo aragnimo ay wax ku qabato xukuumadda dan qaran ee maanta dalka ka jirtahay xukuumad isku duuban wada socoto waaye bini aadanayna dhammaanteen qof malaa'iga oo dhammaystiran ma jiro waa leenahay meelaha aan ka dhimannahay oo aanan ka dhammaystirnayn laakiin waxaan qabaa meelaha aan ka dhimannahay ee ducfiga aan ku leenahay waa meelo yar meelaha aan xoogga iyo awoodda iyo kartida aan ku leenahay ayaa aad iyo aad uga ballaaran meelaha aan muxuu ahay aan ducfiga iyo qaabka aan ku leenahay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada dowladdiina hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan hadday tahay madax kale oo kala duwan waa mahadsantahay aan isku kalsoonaano dhibkii intiisii badan waa ka soo gudubnay inta noo dhimanne si dhaqsiyo ah oo sahlan ayaan uga gudbi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud khudbadaasi qiimaha leh khudbadaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkan aanu maanta aanu ugu dabaaldegaynay munaasabadda guusha taariikhiga ah ee go'aanka qaramada midoobay ay cuna-qabataynta uga qaaday Soomaaliya marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. On behalf of the organizing team, I would like to thank